హలో స్టూడెంట్స్, ఈరోజు ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఏజెస్ అనే టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో బేసికల్గా ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఏజెస్లో క్వశ్చన్స్ అనేవి వర్డ్తో నరేట్ చేస్తారు. అంటే మీరు ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో క్వశ్చన్ అనేది వర్డ్లో నరేట్ అవుతుంది అండ్ ఆప్షన్స్ దే విల్ బి గివింగ్ ఇన్ నంబర్స్. అంటే క్వశ్చన్లో ఆ స్టోరీని యూజ్ చేసి మనం ఈక్వేషన్స్ ఫ్రేమ్ చేయాలి. ఆ ఫ్రేమ్ చేసిన ఈక్వేషన్స్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ వస్తుంది. అంటే బేసికల్గా ఈ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి అని అంటే జస్ట్ సాల్వింగ్ ఈక్వేషన్స్, అంటే ఆల్జిబ్రా కాన్సెప్ట్కి రిలేటెడ్గా ఉంటాయి. ఆ సాల్వింగ్ ఈక్వేషన్స్లో ఎక్స్ట్రా ఛాలెంజింగ్ పార్ట్ ఏంటి అంటే క్వశ్చన్ వర్డ్స్లో ఇస్తారు, దాని నుంచి ఈక్వేషన్ ఫ్రేమ్ చేయాలి. ఈక్వేషన్ ఫ్రేమ్ చేసిన తర్వాత సాల్వ్ చేయాలి. సో ఈక్వేషన్ ఫ్రేమ్ చేయడానికి మీరు కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అయితే యూ కెన్ కంఫర్టబుల్లీ ఏబుల్ టు ఫ్రేమ్ ద ఈక్వేషన్స్. సో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటి అంటే, మనం ఫస్ట్ ఏదైనా ఏజెస్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ఎంతమంది పర్సన్స్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారో అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో ఎందుకంటే ఒకవేళ ఒకటే పర్సన్ ఉంటే, ఒకటే వేరియబుల్ ఉంటే ఒక ఈక్వేషన్ మనకు సఫిషియెంట్ అవుతుంది దాన్ని సాల్వ్ చేయడానికి. ఒకవేళ 2 పర్సన్స్ ఉంటే మనకి 2 ఈక్వేషన్స్ డెఫినెట్గా డేటాలో ఇవ్వాలి, దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ సాల్వ్ దోస్. సో ఫస్ట్ ఎంతమంది పర్సన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ ప్రజెంట్ ఏజెస్ అసైన్ చేసుకొని తర్వాత ఆఫ్టరా బిఫోరా అబ్జర్వ్ చేసి దాని తగినట్టుగా ప్లస్ సైన్ ఆర్ మైనస్ సైన్ యూజ్ చేసి యూ కెన్ ఫ్రేమ్ ద ఈక్వేషన్స్. అంటే మనం సాల్వ్ చేసేటప్పుడు స్టార్ట్ విత్ ద ప్రజెంట్ ఏజ్. అంటే ప్రజెంట్ ఏజ్ ఎక్స్ ఇయర్స్ అనుకుందాం. సో వాట్ ఈస్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్ ఆఫ్టర్ ఎన్ని ఇయర్స్ అంటాం. సో ప్రజెంట్ ఏజ్ ఎక్స్ ఇయర్స్ అయితే ఎన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఏజ్ విల్ బి ఎక్స్ ప్లస్ ఎన్. బిఫోర్ ఎన్ ఇయర్స్ అంటే ప్రజెంట్ ఏజ్ ఈజ్ ఎక్స్ ఇయర్స్, బిఫోర్ ఎన్ ఇయర్స్ సో ద ఏజ్ విల్ బి ఎక్స్ మైనస్ ఎన్. అంటే మనకు జనరల్గా ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఏజెస్లో ఈ 2 సైన్సే వస్తాయి. వన్ ఈజ్ ప్లస్, ద అదర్ వన్ ఈజ్ మైనస్. ఎక్కడ ప్లస్ యూజ్ చేయాలి, ఎక్కడ మైనస్ యూజ్ చేయాలని మనకు తెలియాలి. So if you see any word as after or hence or elder or exceeded or in, all these can be replaced with a plus sign. And whenever you see the words as before, ago, younger, fewer or lesser, replace with minus sign. So ఈ few things మీరు మైండ్లో పెట్టుకోండి when you are solving the question. Let's start with the discussion of one simple question so that you will get a clarity. Let's take the first question on the screen. If you observe the data, Ram age is 3 times of Anil age. In 12 years, Ram age will be double the age of Anil. వాట్ ఈస్ ది రామ్స్ ప్రజెంట్ ఏజ్? సో క్వశ్చన్ అంతా చదివిన తర్వాత ఫస్ట్ మీరు చేసేది ఏంటి అంటే అబ్జర్వ్ హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద డేటా. సో యూ ఆర్ ఏబుల్ టు సీ రామ్ అండ్ అనిల్. సో ఐ డోంట్ నో ద ప్రజెంట్ ఏజెస్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్స్, ఐఎమ్ అజ్యూమింగ్ ది ప్రజెంట్ ఏజెస్ యాజ్ ఆర్ అండ్ ఏ. అంటే నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఆల్వేస్ స్టార్ట్ విత్ ది ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్. సో హియర్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ రామ్ ఏజ్ ఈజ్ 3 times ఆఫ్ అనిల్ ఏజ్. అంటే ఆర్, రామ్ ఏజ్ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఈజ్ ఆర్, ఈజ్ అంటే ఈక్వాలిటీ, times అంటే మల్టిప్లికేషన్, 3 times ఆఫ్ అనిల్. సో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3a. దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. అండ్ ఇన్ 12 years. సో ఇన్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? సో ఆల్రెడీ నేను డిస్కస్ చేశా. సో ఇఫ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇన్ అండ్ హెన్స్ యూ కెన్ రీప్లేస్ విత్ ఎ ప్లస్ సైన్. సో ఇఫ్ ద ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ ది రామ్ ఈజ్ ఆర్, ఇన్ 12 years ద రామ్ ఏజ్ విల్ బి ఆర్ ప్లస్ 12, అనిల్ ఏజ్ విల్ బి ఏ ప్లస్ 12. సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే 12 years తర్వాత రామ్ ఏజ్ విల్ బి డబుల్ ది ఏజ్ ఆఫ్ అనిల్. అంటే ఆర్ ప్లస్ 12 ఈజ్ double the age of Anil, a plus 12. This is equation number 2. సో మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ సాల్వ్ చేసి రామ్ ఏజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఆర్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1లో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3a అన్నాడు, దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 3a plus 12 is equal to 2a plus 24. From this data we are able to see that a value is 12. But what is required here? The required one is Ram age. Ram age is 3a, 3 into 12, which is giving a result as 36. Mark your answer choice as option C. So ఇది మన కన్వెన్షనల్ అప్రోచ్. సో కన్వెన్షనల్ అప్రోచ్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ హౌ మెనీ పర్సన్స్ ఆర్ అవైలబుల్ అండ్ దట్ మెనీ వేరియబుల్స్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ అండ్ అసైన్ ద ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ దోస్ క్యాండిడేట్స్, మేక్ ద ఈక్వేషన్స్ అండ్ సాల్వ్ ద ఈక్వేషన్స్. అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ అప్లైడ్ హియర్. కానీ ఇదే ప్రాబ్లమ్ని ఈక్వేషన్స్ ఫ్రేమ్ చేసి సాల్వ్ చేయడం కంటే ప్లగిన్ స్ట్రాటజీ యూజ్ చేస్తే ఇంకా కొంచెం కంఫర్టబుల్గా సాల్వ్ చేయొచ్చు. సో ఏందా ప్లగిన్ స్ట్రాటజీ అని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ రామ్ ఏజ్ ఈజ్ 3 times ఆఫ్ అనిల్ ఏజ్ అన్నాడు. ఇన్ 12 years ద రామ్ ఏజ్ ఈజ్ డబుల్ ది ఏజ్ ఆఫ్ అనిల్. వాట్ ఈస్ ద ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ రామ్ అన్నాడు. సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ రామ్ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఈజ్ 3 times ఆఫ్ అనిల్ ఏజ్. అంటే ఆర్ వాల్యూ ఇస్ 3 times ఆఫ్ అనిల్, అంటే 3 మల్టిప్లయర్ అయి ఉంటుంది. సో ఆర్ వాల్యూ 3a కాబట్టి ఆర్ వాల్యూ 3 మల్టిప్లయర్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి డెఫినెట్గా నీ ఆన్సర్ 3 మల్టిప్లయరే ఉండాలి. అంటే ఆప్షన్ బి అండ్ ఆప్షన్ డి డెఫినెట్గా ఆన్సర్స్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. Answer can be either A or C. So next, let's look at the next data. In 12 years, Ram age is double the age of Anil. So మనకు రామ్ ఏజ్ తెలియదు కాబట్టి let's plug Ram age is equal to 27.
So if you take Ram age is 27, how can we write 27? 3 times 9 kada. So when Ram age is 27 years, the age of the Anil will be 9 years. In 12 years, and 27 years ki 12 years add cheste, this will be at 39. And if you add 12 to 9 years, this will be at 21. Is 39 is double the 21? No, definitely not. So this is a wrong answer. Leftover is your answer. And if you want to check the leftover answer, you can just look at R is equal to 3a. That is the equation number 1. So if you assume Ram age is 36 years, then Anil age will be 3 times of 12 is 36. So Anil age will be 12 years. After 12 years, that means okay, 12 years add yes, this will be at 48 and this will be at 24. So is 48 is double the 24? Yes. So you fix your answer as 36. So hope you understand what we have to do in the plugin strategy. Just take the options and put in the equation where it is satisfying the condition. You mark it as answer choice. Let's take one more question so that you will get some clarity on this. Observe the question. Let's look at the conventional approach of solving. Ravi age is 6 times of Arun age. And after 18 years, Ravi age will be 3 times of the age of Arun. What is the present age of Ravi is the question. So question మొత్తంలో మనం ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయో అబ్జర్వ్ చేస్తే there are only 2 variables. One is Ravi, the other one is Arun. I am considering the present ages of those candidates as R and A. Okay na? After 18 years. After అంటే meaning ఏంది? Something which is related to future. And after అంటే ప్లస్ సైన్ కదా. After 18 years, Ravi age will be R plus 18 and Arun age will be A plus 18. And what is the next statement? After 18 years, Ravi age is 3 times of Arun age. What is Ravi's present age is the question. Okay. So first equation, Ravi age R is 6 times of Arun age. That means R is equal to 6A. This is the equation number 1. And after 18 years, the Ravi age will be R plus 18. So Ravi age will be 3 times of Arun age. That means R plus 18 is equal to 3 times of A plus 18. This is the equation number 2. So what you have to do is solve equation 1 and 2, get your answer of R. So R is equal to 6A if you substitute here. 6A plus 18 is equal to 3A plus 54. From this data, we can write 3A is equal to 54 minus 18 is giving a result as 36. That means A value is equal to 12. But what is required for us? R value. R is equal to 6A because we know A value is 12. 12 into 6 is 72. Mark your answer choice as option B. This is the conventional approach of solving. Let's look at the shortcut or plugin approach for solving the same question. If you look at the data here, Ravi age is 6 times of Arun age. That means R is equal to 6A. And R value compulsory 6 multiplier అయి ఉంటుంది. ఉన్న నెంబర్స్లో 6 టేబుల్లో పోయే నెంబర్స్ ఏంటి అని అబ్జర్వ్ చేస్తే వీఆర్ ఏబుల్ టు సీ ఓన్లీ 72 and 54 are going in 6 table. 69 and 62 are eliminated. Now, if you observe the data, they mention after 18 years, Ravi is 3 times of Arun. So, let's assume that Ravi age is 72 years. Then is 72 years తీసుకుంటే 72 ని ఎట్లా రాయొచ్చు 6 into 12 కదా. So, if Ravi age is 72 years, Arun age is 12 years. After 18 years after అంటే యాడ్ చేయాలి కదా. So, this will be at 90 and this will be at 30. After 18 years, is Ravi age is 3 times of Arun age? Is it satisfying? Is 90 is 3 times of 30? Yes. So you fix this as an answer, eliminate the other one. Like this, we can proceed with the solvation. Let's look at the next question. If you observe the data, the question is having 2 variables. One is woman and daughter. So as usually, start with the present ages. Assume the present age of the woman is W and daughter is D. As per the data, woman age is 4 times of daughter age. That means woman is 4 times of the daughter. This is the equation number 1. 5 years ago. So ago indicates past. Past means it's minus. 5 years ago, woman will be W minus 5 and daughter will be D minus 5. 5 years ago, woman age is 9 times of daughter age. That means W minus 5 is equal to 9 times of D minus 5. This is the equation number 2. So what they are asking is, they are asking the woman age. So find out the value of W by substituting. So if you solve 1 and 2, W is equal to 4D if you substitute in the second equation. 4D minus 5 is equal to 9D minus 45. From this data, we can write 5D is equal to 40. So if 5D is 40, D value is equal to H. But the required thing is, they are asking the woman age. Woman age is 4D, 4 times of 8, it is going to be 32 years. Mark your answer, option B.
So this is one conventional approach. Let's look at the second method of the solving the same question. Let's look at the second method of the solvation. The age of the woman is 4 times of daughter. That means woman age అనేది 4 times of daughter age అంటే 4 multiplier అయి ఉంటుంది. సో ఆప్షన్స్ లో 4 multipliers ఏ ఉన్నాయో చెక్ చేద్దాం. ABC or 4 multipliers. We can keep that as options. 5 years ago, woman age is 9 times of daughter age. అంటే 5 years back woman age అనేది 9 multiplier అయి ఉండొచ్చు. సో ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ ప్రెసెంట్ ఏజ్ ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. 5 years బ్యాక్ ఏజెస్ ఏంటో చెక్ చేద్దాం. 28 minus 5 is giving 23. 32 minus 5 is giving a result 27. And 36 minus 5 is 31. So 5 years back ఏది 9 multiplier అయింది చెక్ చేయండి. 23 no, 31 no, 27 yes, mark the answer 32. Hope you are clear. Let's look at the next question. If you observe the data, 10 years ago Vandana age is 1/4 of the Sarita age. Now Vandana age is 20 years. So what is the present age of Sarita? In the entire story, only 2 persons are there. One is Vandana, other one is Sarita. Let's take the present ages as V and S. And they mentioned 10 years ago. So 10 years ago indicates past. Vandana will be V minus 10 and Sarita will be S minus 10. V minus 10, 10 years ago, Vandana age is 1/4 of the Sarita age. V minus 10 is equal to 1/4 of S minus 10. This is equation number 1. Vandana age is 20 years. That means V is equal to 20 years. Then what is the present age of the Sarita? So you just solve these two, get the answer for S. So if you substitute V is equal to 20 here, 20 minus 10, it will be 10. If you take this to this side, this will be 40. 40 is equal to S minus 10. S value is required. S is equal to 50 years. Mark your answer as option A. This is how we can solve in the conventional approach. If you want to apply the plug-in method, you can observe. So Vandana age 10 years ago is 1/4 of Sarita age 10 years ago. అంటే మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ప్రజెంట్ ఏజెస్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసారు. 10 years బ్యాక్ ఏజెస్ ఎంతనో చెక్ చేద్దాం. ఎందుకంటే 10 years బ్యాక్ సరిత ఏజ్ అనేది 4 తో డివైడ్ అయ్యే నెంబర్ అయి ఉండాలి. సో ఇక్కడ 10 years బ్యాక్ ద సరిత ఏజ్ విల్ బి 40 years and 39 years and 22 years and 46 years. ఉన్న ఆప్షన్స్ లో 4 తో డివైడ్ అయ్యే నెంబర్ ఏది ఉంది అని చెక్ చేయండి. 40 is going remaining or not, mark the answer 50 years. Let's look at one more question on ages. If you observe the data, a person present age is 2/5 of the age of the mother. After 8 years, he will be half of the age of the mother. How old mother at present? So మనం ఇక్కడ బేసికల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే there are 2 persons, one is person, the other one is mother. మనకి ప్రజెంట్ ఏజెస్ తెలియదు కాబట్టి వీఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ ద ప్రజెంట్ ఏజ్, అజ్యూమ్ ఇట్ as P and M. And what is the story given here? Person present age is 2/5 of the age of the mother. So 2/5 of mother. This is the equation number 1. After 8 years, after indicates future. So 8 years after ante, so P age will be P plus 8, M age will be M plus 8. And he will be 1/2 of the age of the mother. Ante person age అనేది వాళ్ళ మదర్ ఏజ్ లో హాఫ్ ఉంది. సో హాఫ్ ఆఫ్ M plus 8. This is equation 2. సో ఈ రెండింటిని సాల్వ్ చేసి మదర్ ఏజ్ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయమని. సో యూ కెన్ ఫిగర్ అవుట్ ది మదర్ ఏజ్ జస్ట్ సబ్స్టిట్యూటింగ్. సో 2/5 of M plus 8 is equal to M/2 plus 4. From this data, if you bring this to this side, which is giving a result as M/10, and 8 minus 4 is equal to 4. So if you cross multiply, you will be getting the mother age, which is equal to 40 years. So you can mark the answer as option C. If you want to solve it in the other approach, you can just observe the number of persons. So there are 2 persons, mother and person. So person age is 2/5 of mother age is the first equation which is given. Person age is 2/5 of mother age. They're asking mother age. You can just observe now. Mother age is definitely divisible by 5. ఉన్న ఆప్షన్స్ లో 5 తో డివైడ్ అయ్యే నంబర్స్ ఏంటి అబ్జర్వ్ చేయండి. సో దీస్ టూ ఆర్ నాట్, ఆన్సర్ కెన్ బి ఐదర్ 40 or 55. అండ్ ఉన్న ఆప్షన్స్ లో మదర్ ఏజ్ అనేది 2 multiplier అయి కూడా ఉండాలి. సో 2 multiplier అంటే 55 నాట్ గోయింగ్ ఇన్ 2 table, ఓన్లీ 40. మార్క్ ద ఆన్సర్ ఇస్ దిస్. So like this you can able to solve the question. Hope it is clear. I am just giving a previous Tech Mahindra question. So you can just solve that question and comment your answer. Thank you.